a scholarly article written by Chandrima Chakrabarti. And so this is our last class in the semester, and so we shall wind up our discussions on culture studies with this last topic: Bollywood motifs, cricket fiction, and fictional cricket. Okay. And now, okay, Abhirami, no problem. We are just starting. So this is an article about cricket and the Hollywood film Lagan. And here Chandrima Chakrabarti makes a post-colonial subaltern analysis of the structures of similarity between Bollywood and cricket. And our focal point is on the blockbuster movie Lagan. I know so here we are dealing with two areas. One is Bollywood films and the other is cricket. Bollywood films, is often considered as perhaps the best and the, not the best in that sense, the biggest film industries, one of the biggest film industries of the world. And it is, centered in Bombay. That is why it is called Bollywood. And Indian popular culture is tremendously being influenced by Bollywood films. And then cricket is another, area that we are going to deal with. And the cricket is often considered as an elite game. It was introduced by the British in India. And again, in the 20th century, cricket became one of the greatest entertainments of the world. Cricket became very popular in the 20th century, especially after the widespread use of the television. So the television was definitely a turning point in the history of cricket. Cricket became immensely popular after, the spread of electronic visual telecommunication. So it was introduced as a colonial game, a game that the shepherds of Britain played during their leisure time. But now it is one of the, I would say, biggest industries of the world because it makes a lot of money. A lot of money is being circulated in the field of cricket as sponsorship
or as advertisement and the like. So it has become one of the biggest business of the world. And now here Chandrima Chakravarti draws a parallelism between cricket and Bollywood films. So, what is special about Bollywood films? I told you Bollywood is an industry, and it is the heart of Indian popular culture. And most of the films, blockbuster films of the country, are being released from Mumbai. And now, in the field of film itself, there are two, kinds of films. In a broad way, we can classify the films into two. One is the commercial film, and the other is the parallel cinema or the art films. Commercial films are actually commercial success because they are big budget, films made by millionaires. The industrialists, and also they made a lot of money, or they are still making a lot of money out of films. So sometimes they may invest, say, 1,000 crore rupees for the production of a film, maybe a film like Bahubali. But in return, they will get multiples of what they invest. So that is the power of Indian popular cinema. So they are a means of making money. That is from the commercial point of view. Such films are called commercial films. But there is another sort of film, the parallel cinema or the art films. And the films like Padar Panchali by Satyajit Ray. And so that is an example of this art film. So that is, anyway, the Padar Panchali is one of the greatest achievements of Indian cinema. Though it was, released in 1950s, still it remains one of the greatest achievements of Indian cinema. And there are a lot of such legendary filmmakers like Satyajit Ray, Arnab. So a lot of such people are there. And then the intellectual elite often treat popular cinema with contempt, or commercial films with contempt. They always support the parallel cinema or art films. They always support parallel films or art films. And so they have contempt for, this commercial films. But at the same time, in course of time, films have become one of the means of entertainments for both the masses and the elite. And that is what is special about the films. And cricket is again another important area. So in the case of sports, India's performance was very poor in football and other sports items. So our football team was, not selected for, big games. And,
At the same time, for some time, we, won hockey, but later still we lost hockey too. So it was at this time cricket became popular in India. So instantly, cricket became very popular, and we had a very, wonderful cricket team for India. And right from Sunil Gavaskar or Kapil Dev, our performance in cricket was very wonderful indeed. Wonderful indeed. So we won several cricket matches. And so within no time, cricket became the national sport of India because we have a sound cricket team with good players. And so we won several international matches. And it is because of all these things, it became the national sport in India. And with cricket, we gained reputation in world sports. So that's, in the case of cricket, it is both, appealing. It is appealing to both the elite and the masses. So it is equally appealing to both the elite and the masses. So that is the significance of cricket. And now there is a similarity. We can see a similarity between Bollywood and cricket. So here, cricketers, became heroes, celebrities like film stars, and they endorse products on television. So that means in several television ads, we can see cricketers. Like in the ad of Horlicks or Complan, we can see cricketers, playing the central role. So that means the stardom was bestowed on the cricketers. They too have become celebrities. And some of them even, played roles in Bollywood. And again, some of them became politicians in several other countries, like the Imran Khan. So this, even cricket has become popular, so popular that cricketers have become stars, and they can, mobilize public opinion. And so that is the importance given to cricket. And then there are, charity matches, played by film stars. Cricket matches in which the players are stars, superstars, or film stars. And they actually play cricket for charity purpose. So there are several, similar structures between Hollywood and, cricket. Yes, Abhirami, right. They are in same also. Then, she draws our attention to Lagan. So this is a successful combination of cricket and film. So Lagan, that film that was released in 2001, was a blockbuster film which combines both film and cricket, and it combines both film and cricket because this is a film about cricket, and the meaning of that word Lagan is tax. That is the meaning of the word Lagan, tax.
So this was directed by Ashutosh Dwarkar and produced by the film star Amir Khan. And so this film won several national and international awards. So here the cinema is set in a rural Gujarat. This film is set in rural Gujarat, the beautiful landscape of rural Gujarat is explored in this film, and again there are lyrical music. So this is very important because of all these things. The description of the rural Gujarat, then the music, the lyrical music of the cinema, then the star cast. Because of all these things, this film became immensely popular. So, but at the same time, what we are actually concerned about is not, the stardom or the popularity of the film, but we are actually concerned about the film's theme, unique theme, that is the subalterns destabilizing of the history of colonial cricket. So this is a kind of narrative from a subaltern point of view. So what is meant by subaltern? I hope you have heard of the term subaltern. Who introduced the term subaltern? Do you know who introduced the term subaltern? അറിയാമോ? സബാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരുണ്ടെന്നാണ്? So it was a term in post-colonialism, and this was introduced by who introduced the term? Gayatri Chakravarti Spivak. So she introduced that term in her work, Can the Subaltern Speak? Can the Subaltern Speak? And so here she borrowed this term from the Marxist critic Antonio Gramsci. And subaltern in reality refers to an inferior military officer. A subaltern is originally an inferior military officer. But later, is subaltern. Nagaramni Jolche is subaltern. Post-colonial. Subaltern means post-colonialism. Allah. Subaltern oranal. So I told you it refers to an inferior officer of the army. But later, Gayatri Spivak used the term. Gayatri Spivak used the term to refer to the non-elite people of the colonies, the non-elite people of the colonies. Okay, so that is the subaltern, the non-elite and the disadvantaged and the underprivileged people of the colonies are referred to as the subaltern. So that means their oppression is double-edged. One side we can see the oppression of the whites, I mean the colonizers, and again they are also subjects of they are again the subjects of another oppression, that is called the oppression by their own countrymen. So that is what was called a subaltern. So subaltern
is a colonized non-elite. So the disadvantaged people of the country, like the peasants, the tribals, Dalits. So these people can be considered as the subaltern. So this is a kind of subaltern history, which means it is told. This film is told from the perspective of the peasants of a remote rural area. That is why it is said that this is a subaltern history. This film is a kind of subaltern history. So here she argues that in this article, Bollywood motives, we can identify three different parts. There are three different parts. In the first part, Chandrima Chakrabarti argues that Bollywood films, with their appeal to the audience of uprooted peasants, industrial workers, unemployed poor, and uneducated, can effectively decolonize the imagination of the masses. So that is one argument. So in the first section, she argues that Bollywood films can be a means for decolonizing the imagination of the Indian masses, because this is actually one of the affordable pleasures of the peasants of the country. So the elite, rich people could afford a lot of things in their life for entertainment. But for the masses, the poor people of the country, their two, means of entertainment were cricket and cinema. So here, since the cinema is so popular among the masses, it is quite possible to achieve the goals of decolonization through films, through cinemas. And so because, commercial films have that power to empower the masses about several things. And then, hope you know the story of Lagan. Anyway, let us, recall the story of that film, Lagan. So this film is set in 1893. In a village called Chambanir in Awadh. Awadh is actually was a territory, a princely state in Gujarat. So it was in 1893. That is, the pre-independent India was the setting of the film. And at that time, the East India Company was all the more powerful. They were ruling the country. And several princely states of the country were under the control of the British people. Because these people acknowledged the supremacy of, these princely states acknowledged the supremacy of the British people or British colonizers by giving them huge amount as tax. So thus they are actually getting, the British people at that time were giving military support to the princely states so that there would be, no threat of external aggression, because those states would be protected by the British soldiers. So in return, the princely states had to give a lot of money, a huge amount of money, to the colonizers, to the British people. So here,
Chambanir was ruled by a local ruler called Raja Puram Singh. Raja Puram Singh. And he was, however, a nominal head, which means the real authority and power was with the British people. So he was only an acting ruler, acting on behalf of the British people. So the situation was that there was a terrible drought in the area called Chambani. So, that was a usual experience to the people of Gujarat because the state lacked water resources and sometimes there would not be rain for several years. So, because of two or three consecutive droughts, they were in misery. The people of Chambanir was in they were in misery because they could not actually produce anything from their land. And moreover, the British East India Company, which was represented by Captain Russell, a British, army officer, he demanded double the usual amount of tax from the people. So, on one side, they didn't get enough rain, and so the situation was very poor. And just at this time, to add to their misery, Captain Russell demanded double the usual amount of tax from the people. That is what happened at the beginning of the film. And so the people of the village approached the king with a request for a tax waiver. So they approached the king with a request. And there was a very, enthusiastic, passionate youth among them. And that was Bhuvan, the role played by Amir Khan. Bhuvan. So they reached the place of the king, Raja Puram Singh. And at that time, the king was watching a friendly cricket match between officials of the East India Company. So he was watching a cricket match. And to the British people, cricket was a kind of pride, a matter of pride. So it was, a very, original game invented by the British people. It represented the national spirit of the country. So they attached immense value to the game, to cricket. And so there was an aura of, greatness about the game with regard to the British people at that time. So they were playing cricket to entertain the King Raja Puram Singh. And then when the villagers approached the king, the officials told them that the king was watching a cricket match and they could talk to him after that. And so the villagers too waited there outside the pavilion and they too watched the game. And so when they saw this serious game of the British people, they actually felt silly because, this was a game similar to what they called Gilli Danda, a, type of, game played by the small children of the village. Gilli Danda. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറ്റിയും കോയിലും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഈ ക്രിക്കറ്റിനെ പോലൊരു സാധനമാണ് കുറ്റിയും കോയിലും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിക്കറ്റും ഒരുതരം കുറ്റിയും കോയിലും കളി തന്നെയാണ്. അതുപോലെയാണ് ഗില്ലി ദണ്ട. So they actually became very amused at the grown-up people
the British soldiers playing the silly game, and said they actually cut several jokes about the game. And so they were really, amused by, the participation of serious, great officers and, soldiers of the British Army. So, in fact, they actually treated it, or at least seemed to be treating it with contempt. And then, so what happened then? After the game is over, the peasants went to speak to the king, and they made their request. But the king told them that he was helpless because the tax raise was, enhancing of the tax was made by the British people, and he could not do anything. And it was at this time the captain, the representative of the company, Captain Russell, intervenes. And he was really angry at the villagers because he had come to know that the villagers despised the game cricket, and so they actually felt, he came to know that the villagers felt utter contempt for the game. Cricket ഒരു മഹാകാര്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഇത് കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് തന്നെ അവൻ ദേഷ്യം. So what did he do? He then challenged the Britishers, the young, the villagers of the of Champanir. He said that if they could defeat the British in the game, if they could defeat the British in a game of cricket, he could actually announce a waiver of tax for the next 3 years. പിന്നെ 3 വർഷത്തേക്ക് ടാക്സ് ചെയ്തരണ്ട, ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ച. നേരെ മറിച്ച്, if the British people were able to defeat the poor, the country, the peasants, he would actually demand 3 times of tax. 3 times tax. ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ 3 ഇരട്ടി ടാക്സ് തരേണ്ടി വരും. എങ്ങനെ? ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ തോൽപ്പിച്ചു, നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ തോൽപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ അവരെ തോൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ 3 വർഷത്തേക്ക് ടാക്സ് വാങ്ങിക്കും. And this was the deal. And then he presents this challenge to them. But the villagers were at first reluctant and, afraid of the deal. However, they were forced to accept this offer. So what happened was that, as planned, a 1.5-hour cricket match was arranged between the British people and the peasants of Champanir. And again, it was a very, exciting, passionate, scene in the film. ഈ ഫിലിമിനകത്ത് 1.5 മണിക്കൂറോളം ഈ മാച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണിക്കുന്നത്. So several people were there in the team of the villagers, including a Dalit disabled boy, but he was a great spinner. He had great spinning skill. And anyway, at the end of the film, Amir Khan and his team, that is Bhuvan and his team, were able to defeat the British people. So as expected by us, they defeated the British people,
and they got a waiver of tax for the next 3 years. This is the gist of this film, Lagan. So what is special about this film is not the theme of victory of the Indians over the British imperialists, because this is the usual theme. There are a lot of such films with the same theme, that is a conflict between the Indians and the English, and at the end of the conflict, the Indians will emerge successful. So this theme is a usual, cliche in Hollywood films or in Indian cinema. So a challenge or a conflict will be there between the British people and the colonized by Indians, and at the end, the Indians became successful. So that is the usual theme, and that is not the cause of uniqueness of this film. So what is unique about this film is the portrayal of the subject constitution. So that means cricket, the elite sport, and subaltern politics. So these are the two, areas to be looked at in this film. One side there is cricket, which is an elite sport, and then on the other side we can see a kind of subaltern politics, a politics which is subaltern. So this is what is unique about this film, Hollywood, Lagan. And so the male narrator of the film, Lagan, so he suggests that the film's project has been to recover the experience, the specific and distinctive historical practice of a subaltern group, which has been lost or hidden by the process of elite historiography. So that is actually what is special about this film. So this film also questions the process of elite historiography. Elite historiography, what is historiography? Historiography is the process of making history, writing history. That's what's called a historiography. ചരിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനെയാണ് ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത്. ചരിത്ര നിർമ്മാണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചരിത്ര നിർമ്മാണങ്ങളെല്ലാം എലീറ്റ് നിർമ്മാണങ്ങളാണ്. അതായത് വരേണ്യ വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരേണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായത്. അതായത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിനെ പറ്റി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്രീമി ലെയറിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധിയോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രീമി ലെയറിൽ നിൽക്കുന്നവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാറുള്ളൂ. കാരണം അവരെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ ചരിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചരിത്രത്തിലേ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോയ ഒത്തിരി വാർ ഹീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഹീറോസ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അവരൊന്നും ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയത്തില്ല കറക്റ്റ്. അവരെ പറ്റി ആരും എഴുതിയിട്ടുമില്ല. ആരെങ്കിലും എഴുതിയാലല്ലേ ഇവരെ പറ്റി അറിയത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും ആരോ അധികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന, ആരാണോ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അവരെ പറ്റി എഴുതും. അതാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ ഫോക്കസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട്സ് കോൾഡ് എലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രാഫി. ഈ എലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയോഗ്രാഫിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ് ഈ പറയുന്ന ലഗാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ ഹീറോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ്? വലിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല, സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ പെസൻസ് ആണ്. They are the heroes of this film. അപ്പോ അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നൊരു ചരിത്ര നിർമ്മിതി ഈ ഒരു സിനിമ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. And also the film resists the colonialist misrepresentations of the native societies by foregrounding native agency. And again, there are several colonialist misinterpretations of native society. നേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ പറ്റി ഒത്തിരി മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പരത്തുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കൊളോണിയൽ നാരറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൊളോണിയൽ നാരറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂറോപ്യൻസ് നമ്മളെ പറ്റി എഴുതുന്ന നാരറ്റീവ്സ് ആണ് കൊളോണിയൽ നാരറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ നമ്മളെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വളരെ മോശമായ രീതിയിലേ നമ്മുടെ പെസൻസിനെ പറ്റി എഴുതാറുള്ളൂ.
വിവരമില്ലാത്തവര്, മണ്ടന്മാര്, പിന്നെന്താണ് വൃത്തിയില്ലാത്തവര്, അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവര്, അവർ ഇഷ്ടം പോലെ അസുഖങ്ങളുള്ള മനുഷ്യര്, ഓവർട്ട്ലി സെക്ഷൽ, ഗുണ്ടാസ് ഉള്ള സംഗതികൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റോൾസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസിനെ പറ്റി കൊളോണിയൽ നാരറ്റീവ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിനെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി ഈ ഫിലിമിനകത്തുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം. It questions the universality and authenticity of official versions of Indian national history. So there are official history, there are universal history, but this film questions that kind of universality and authenticity of official versions of history. Another thing is that in subaltern studies or in any post-colonial studies, there can be two entities, a binary opposition between the self and the other. So the person who holds the agency or the person who controls the narrative, and that is the self, and then he has an opposite called the other. ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സംഗതികൾ എപ്പോഴും ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിനകത്ത് കാണും. വെസ്റ്റേൺ ചരിത്ര നിർമ്മിതി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ദ പ്രിവിലേജ്ഡ് പീപ്പിൾ, ഐ മീൻ ദ വെസ്റ്റേൺ പീപ്പിൾ. അപ്പൊ അവര് എന്താണ് എന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ഈ സുപ്പീരിയോറിറ്റി അസാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അവരെന്താണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉപായം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെന്തല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്കൊരു അതറിനെ വേണം. അപ്പം സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണോ അല്ലാത്തത്, അതാണ് അതിന്റെ അതർ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം യൂറോപ്യൻസിനെ സെൽഫായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അവരുടെ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാണ്, അതായത് കോളനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളാണ്. അതായത് അവര് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കോളനൈസ്ഡിനെ പോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് കൾച്ചറുണ്ട്, അവർക്ക് സയൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ മണ്ണാങ്കട്ടുകളും അവർക്കുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്ലായ്മ വരുത്തുന്ന ആളിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊരു അതറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അതർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള പല അതറുകളുണ്ട്. One said we can see the other is the subaltern is the other because the peasants are they constitute the other in the film. അതിനകത്തെ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതാണ്, ആരായി പറയുന്ന റസലും അയാളുടെ വൈറ്റ് ഓഫീസേഴ്സുമാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒത്തിരി ഇതുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഇന്ത്യക്കാർക്കിടയിൽ തന്നെ ഈ എന്നാ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവരെ എന്താണ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെയുണ്ട്. ലൈക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ രാംനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഹൈറാർക്കീസ് വില്ലേജേഴ്സിനകത്ത് തന്നെയാണ്. പലതരം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വില്ലേജേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലും. അതായത് ഈ കച്ചറ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനെ ടീമിൽ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനെ എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ. ഒന്ന്, അവന് വയ്യാത്താണ്, അവന്റെ കൈക്കാലിന് എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അവന്റെ ജാതി, അവന് ദളിതാണ്, അപ്പൊ അവനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു അതർ അവിടെ പ്രീസപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ അതേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഫിലിം. ഐ മീൻ ലഗാൻ. അത് ഞാനിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. കച്ചറ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് ഡിസേബിൾഡ് ബോയ്. അപ്പൊ ഈ Goen, the central character, accidentally discovers the youth's bowling skills, and then he said that he should be included in the village team. So the other people widely reacted, but Goen was able to convince them. He used a lot of mythical stories from Hindu mythology to prove that Kachara should be given a chance. അങ്ങനെ അവസാനം കച്ചറ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഫിലിമിനകത്ത് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൽ കടന്നുകൂടി. അയാളുടെ ബൗളിംഗ് സ്കില്ലാണ് അവസാനം നമ്മുടെ ടീമിനെ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം. ഇനി ഫിലിമിന്റെ
ഒരു സബാൾട്ടേൺ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്, അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കാണുന്നത്. Now the second part of the film deals with the historiography of cricket in film. How cricket is portrayed in film, in this film. Because this film is important because it interrupts the linearity of the commonsensical knowledge of cricket historiography. ഒരു ലീനിയാരിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് about the commonsensical knowledge of cricket historiography. That is actually subverted here. And Bhuvan, a fictional colonized peasant, makes the game of cricket familiar to Champanir masses by comparing it to Gilli Danda. Gilli Danda എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗെയിം പോലാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ക്രിക്കറ്റിനെ ഭുവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. And so that means the assertion is that cricket is not actually a genuine invention of the British, because it was a game, that has its predecessors all over the world. അത് കാരണം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പിള്ളേർ പോലും കളിക്കുന്ന ഗില്ലി ഡണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളി തന്നെയാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഗ്ലാമറെ പുള്ളി ഇല്ലാതാക്കി. So this he denies the colonial cricket not only its glamour but also reduces the game to an immature behavior of the colonizers. ഇതിന്റെ ഗ്ലാമർ കളഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല, it was labeled as an immature game of the colonizers. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. And so that means this film vernacularized cricket. ക്രിക്കറ്റിനെ വെർണാക്കുലറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. വെർണാക്കുലറൈസ് വെച്ചാൽ അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സാധാരണ വെർണാക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് ടങ്ങിനെയാണ് വെർണാക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർണാക്കുലറൈസേഷൻ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിക്കറ്റ് ഒരു നാടൻ സാധനമാണെന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു. So it is a game results in the indigenous non-official village game of Gilli Danda. So this is how this film desecrates the British subjects' originality and purity of the cricket's rules. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അവരുടെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച സംസ്കാര സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ലോകത്താർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു മഹാകാര്യമാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മളിവിടെ പിള്ളേർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂടി അതിന്റെ ഗ്ലാമറും പോയി. അതിന്റെ മാത്രമല്ല, അതിന്റെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, അതിനെ സേക്രഡ് ആക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് പോയി. സേക്രഡ് അല്ല, ഇത് വെറും സാധാരണ സാധനമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ക്രിക്കറ്റിനെ എത്തിക്കാൻ സിനിമയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എംബ്ലം ഓഫ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമ്മച്വർ ബിഹേവിയർ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ ഫിലിം സെറ്റ്. ആദ്യമൊക്കെ ദേ ഈവൻ പനിഷ് ദി വില്ലേജേഴ്സ് ഫോർ ഈവൻ ടച്ചിങ് ദ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ. പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ദിവ്യ വസ്തുവുമല്ല, വെറും എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം, that is the last part of the film, she analyzes the transformation of cricket from a colonial game to a nationalist game in the post-colonial nations. When a post-colonial, after independence, cricket became one of the national games of India. അപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിനെ ആ ഒരു ദിവ്യപരിവേഷമൊക്കെ മാറിപ്പോയി എങ്കിലും it became the national sport of India in the post-independent world. So that is how the victory of Elegant's cricketers point to the transformation of cricket from a civilizing device similar to Christianity and English literature to a national sport of nations as weird as Trinidad, Barbados, and India, etc. So that means at first cricket was considered as a civilizing sport, a civilizing device.
അതായത് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത സമയത്ത്, അത് കൊളോണിയൽ റൂളിന്റെ സമയത്ത്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത മിഷണറിമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യരെയെല്ലാം സംസ്കാര സമ്പന്നരാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നേക്കുന്നത്. അതൊരു വളരെ സംസ്കാര സമ്പന്നമായൊരു റിലിജിയനാണ് എന്ന് വളരെ ഒരു അതിനുള്ള ഒരു ദിവ്യ പരിവേഷം ഉണ്ടായിരുന്നത് പോലെ, അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ പോലെ തന്നെ അവര് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് സേക്രഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന ഒരു ഗെയിം ഇറ്റ്സ് എ സിവിലൈസിങ് ഡിവൈസ് എന്തായിട്ട് മാറി അതൊക്കെ ഒരു നാഷണൽ സ്പോർട്ട് ഐറ്റമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ ഫിലിമിനകത്തൂടെ നമുക്ക് കാണാം. സോ there is a conflict between the ideal and the real in the film. So sometimes there is a gap between the ideal and the real, and so the British citizens and their indigenization of cricket, which is widely accepted a Western trope of modernity, successfully draws the poor and subordinate classes into debates about modernity and history. അപ്പോൾ ഈ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ആയ ഒരു സാധനം, അത് ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ മോഡേണിറ്റി, യൂറോപ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ. അതെന്തായിട്ട് മാറി ഇൻ റിയാലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഗെയിം പ്ലേഡ് ബൈ ദ പുവർ അൺഎഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വില്ലേജേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അതിന്റെ റിയൽ വേർഷനും അവിടെ കണ്ടു. സോ ദിസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐഡിയൽ ആൻഡ് ദ റിയൽ ഈസ് aptly portrayed in the film. And then so that's the film. He argues for self-consciousness of the masses as a historical subject. How? By pointing out the portrayal of subalterns without any consciousness or agency in the master narratives of colonialist nationalist history. And second, by destabilizing the beginnings of colonial cricket. രണ്ട് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഫിലിമിനെ നമുക്ക് കാണണം. അതായത് മാസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൊതുജനം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും പാസീവായിട്ടുള്ള കുറെ സബ്ജക്ട്സ് അല്ല, അവർക്ക് ഒരു ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റോളുണ്ട്. They are also historical subjects, not objects, but his subjects. And this was proved mainly on two grounds. First, by portraying what subalterns without any consciousness or agency. അതായത് നാഷണലിസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസ്റ്റ് നാരറ്റീവ്സിനകത്ത് യാതൊരു ഏജൻസിയും, അതായത് സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്ന പെസൻസിനെ, പുവർ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കൺട്രി, അവരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതിന്റെ സബ്ജക്ട്സ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകും. ദേ ആർ ആക്ച്വലി ദ സബ്ജക്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ നാഷണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും കൊളോണിയലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഉള്ള ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റപ്പെട്ട അവരെ ഇതിന്റെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചു. And secondly, the film destabilized the beginnings of colonial cricket. So this is how this film is important. That is, Lagan is important. Okay. So that's all what she discussed in this article. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. ഇത് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു, ഇത് നമ്മളത് എടുത്തു, ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു.
ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും പോയോ? അതോ എല്ലാം ഉറങ്ങിയോ? Hello, can you hear me? Nobody is responding. Okay, idea. If you don't have doubts, we shall wind up, surely. ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയതോ എഴുന്നേറ്റ് പോയോ? അഭിരാമി, അരുണ, ഉത്തര, ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ആൻസി, okay, then we shall wind up. And I told you in the beginning that this is our last class, and wish you all the best. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടു. എനിക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ all the best again, and we shall wind up. Thank you, Nancy. Thank you all. Thank you all. നിങ്ങൾ മാർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലേക്ക് വരൂ, എന്നെ കാണാം.
Okay. Okay, all the best again.